네, 이 주제에 대해서 누구에게 또 이야기를 해달라고 했죠? Okay, so today we have Sophie from Australia. That's the right. land down under. Okay. She's living in Sydney, Australia. 호주 시드니에 살고 계시는 소피 씨에게 또 이런 이야기를 해달라고 했습니다. 개인적인 경험에 대해서 이야기를 또 들어보면 또 문화적인 그 호주도 어떤지 사실 궁금하잖아요. Me 네, too, I 네. wondered. 한번 So anyway, why don't we just call her out? Okay. Sophie 씨, 나와주세요. 나와주세요. You know, going to university in Australia is pretty expensive. I mean, I guess we've got it pretty good because the government will still pay for part of your degree and then they will give you an interest-free loan pretty much with no questions asked for the rest. But that's still $20,000 to $60,000 that you've got to pay off. And you have to start paying as soon as your income reaches a certain level. Some people in Australia, they try to avoid paying it back by keeping jobs where the income will be low. And then people who've done expensive degrees like law or medicine, a lot of them will go overseas where their income isn't recorded in Australia, and then they never end up having to pay it back. So I've been wondering, because I haven't been working since I had my baby, so do you think if I never go back to work again, I mean, maybe I'll never have to pay off my debt? 와. That's awesome. 왜 awesome이라고 했는지 잠시 후에 같이 이야기를 해보죠. Alright? Just hold it right there. I should have been born in Australia. 호주에서 태어났으면 좋았을 것 같다고요? Because of college. 네, 왜인지 한번 같이 공부를 해보죠. 첫 번째 문장부터요. Okay, so the first one is, you know, going to university in Australia is pretty expensive. You know, going to university in Australia is pretty expensive. 앞부분에 이제 you know라고 했는데 you 부분이 잘 안 들렸어요. 아, 예. 그래서 You know. no. You know? 네, 거의 you가 안 들려서 no처럼도 들렸거든요. Yeah, it's more like yeah, yeah, no. You know, no. You know, 네. you know. 그렇지만 no 아니고요, you know였고. You know. 네, 뭐 그냥 번역을 해도 좋고 안 해도 좋은 그런 내용이죠. 네, 그래서 호주에서 대학을 다니는 것은 pretty expensive, quite expensive, Very expensive. really expensive. Extremely expensive. 이렇게 여러 가지 바꿔볼 수 있겠는데요. 여기서는 pretty expensive라고 했습니다. 다음 문장으로 바로 가볼까요? I mean, I guess we got it pretty good. I mean, I guess we got it pretty good. 네, I mean, 근데 뭐 좀 약간의 변론 또는 부가 설명을 하는 거죠. 물론 비싸긴 하지만 물론 I guess we got it pretty good. We got it pretty good. 또 바꾸면 we have it pretty good. 여기서 말하는 it는 the whole situation, the condition, the Right. state. The conditions of paying for university. 네, 그 상황이 we got it 좋은 상태로 가지고 있다. We got it pretty good. 상황이 또는 여건이 꽤 좋은 편이죠. 왜냐하면 Because the government will still pay for part of your degree. Because the government will still pay for part of your degree. 여기서 still이 들어간 이유는 still은 사실 are you still here? 아직 여기 있어? You don't want me here? No, I was Okay, not goodbye. Okay, are you still here? Yes, I'm still here. 네, 아직이라는 말로 쓰이지만 아직 이외에도 또 다른 뜻이 있죠. 그래도. Right. 네, 그래도. 근데 still pay for라는 말은 뭐하고 대조를 하는 거냐면 비싸다. It's expensive, Very but expensive. still. But still, it's good. 그렇죠. Because they'll still pay for part of your degree. 맞아요. 아직 내준다가 아니고요. 그래도 내준다. Government, 대학이 아니고 정부에서 will still pay for part of your degree. 여러분의 그 학위를 받는 그 과정의 일부분을 지원을 해주니까요. 학자금을 대준다는 이야기가 여기에 나오고 있습니다. 그래서 So lucky. 부러워하고 계시는 메간 선생님, 미국 사람 메간 선생님이었고, 자, degree 공부를 해보죠. 먼저 정도, 학위를 나타내는 말 바로 Degree. degree. 이게 온도일 때도 있잖아요. 온도일 때도 뭐 The temperature, 30 degrees, 30 degrees, 40 degrees. 40 degrees. 그래서 Really hot. 맞아요. 온도도 되지만 여기는 학위를 뜻해서 우리 학사, 석사, 박사 한번 해보죠. 학사 학위, Bachelor's degree, bachelor's degree, 석사 학위, master's degree, master's degree, 그리고 박사 학위 doctor's degree, doctor's degree, 또는 그냥 PhD, PhD라고 합니다. PhD. 복습 차원에서 살짝 봤고요. 그러면 part of your degree 일부분을 지원을 해주고 그리고 또 뭘 해준다고 나오고 있죠? And then they will give you an interest-free loan. And then they will give you an interest-free loan. 그리고 나서
그 어떤 지원도 해주고 그리고 추가로 and then they will give you an interest-free loan. 무이자로 대출을 해준다고 하네요. 네, 뭐 오랫동안 천천히 갚아도 이자는 낼 필요가 없는 거죠. 원금만 상환을 하면 된다라는 그런 이야기. 이것 때문에 부러워하셨죠? 네, 자 그러면 interest, 이자라고 소개를 했는데요. 다시 한번. Interest. Interest. 관심이라고 많이 알고 있지만 Oh, right. 네. 이제 은행 쪽으로 가게 되면 이자가 됩니다. Right. I was only thinking about like monetary terms, about money. 예. interest 둘 다 가능해요. Right. 네. 그래서 뭐 우리가 은행에서 자주 쓰는 말을 좀 영어로 바꿔보면은 단리 Simple interest. 네. Simple interest. 그리고 반대로 또 반대는 아니지만 복리. Compound interest. Compound interest. 혹시 궁금하셨던 분들을 위해서 살짝 넣어봤습니다. 단리는 simple, 단순한 거니까 simple interest. Simple. 그리고 복리가 붙는다고 할 때는 Compound. compound interest. Compound interest. 그리고 어떠한 예금이라든지 대출이 이자가 붙는 Interest bearing. Interest bearing. bear라는 것은 곰이 아니고. Right. It means to like produce something. Like 네. produce like trees bear fruit. Right. 그렇죠. 또는 뭔가를 만들어내는 또는 가지고 있는 것도 bear잖아요. 그래서 interest bearing 하면은 이자가 붙는이라고 합니다. 네, 혹시 어딘가에 interest bearing이 써 있다고 하면은 관심, 흥미, 곰 아니고요. 절대 아니고 Right. 이자가 붙는. Right. Producing. 네, 문장으로 한번 다시 돌아와서 다음으로 넘어가 보겠습니다. Pretty much with no questions asked for the rest. 오. Pretty much with no questions asked for the rest. pretty much라는 것은 뭐 많이들 보셨겠지만 almost 거의라는 말이죠. 네, pretty much. Pretty much. 네, we're pretty much finished 하면 거의 끝났어. 뭐, pretty much perfect. Pretty much. 네, pretty much. 거의라는 뜻으로 많이 쓰이는 표현이고 pretty much with no questions asked for the rest. 아무 질문도 하지 않는다라는 말은 아무 조건 없이 따지지 않고 그냥 누구에게나 이렇게 무이자 대출을 해준다라는 이야기가 여기 나왔고요. 계속해서 메간 선생님을 질투를 하게 만들고 있어요. 다음 문장. The next one is, with that, still $20,000 to $60,000 that you've got to pay off. With that, still $20,000 to $60,000 that you've got to pay off. 네, 굉장히 비싼 금액이죠. 번역을 하자면 그래도 Mine is 여전히 more. yours is more. 메간 선생님의 학자금 대출 금액은 더 크다고 하네요. 그래도 여전히 상환해야 하는 금액이 2만 달러에서 6만 달러 정도 돼요라고 했는데 이 문장을 이해하는 데 있어서 with that 그리고 still 잘 이해를 Right. 해보죠. It's more like still. 네, 여기서 with that이라는 것은 그것을 가지고 그것과 함께라는 말은 앞에서 좋은 조건들 다 나열했잖아요. She talked about all the good things. Good things that you receive. With that 그것이 있어도 still 그렇게 한다 하더라도 지원도 해주고 무이자로 한다 하더라도 그래도 상환해야 하는 금액이 2만 달러에서 6만 달러 정도다. 네. 그렇게 여러분 한번 머릿속으로 환산을 해보세요. And when do you start paying? And you have to start paying. And you have to start paying. 그리고 돈을 내기 시작해야 합니다. 언제가 바로 뒤에 나오고 있죠? As soon as your income reaches a certain level. As soon as your income reaches a certain level. Your income, come in, income. Right. 돈이 들어오는 거죠. 소득이죠. Right. 소득이 reaches a certain level. 어떤 특정 수준에 도달하게 되자마자 내기 시작해야 된다는 거죠. That's the part I'm most jealous about. 이게 제일 부러워요? Yeah, because 왜요? she said that if she's not working, she doesn't have to pay it off. But for 그렇죠. us, it doesn't matter. You just owe. I mean, like if you lose your job, you can, apply to get maybe 6 months off. So that way you have 6 months to try and get another job. But after that, you 그렇군요. still have to pay. 미국 같은 경우에는 지금 이런 조건이 없이 그냥 무조건 개인의 사정을 봐주지 않고 무조건 내는 편이라면 호주에서는 이렇게 기다려준다라는 것이 부럽다고 하네요. 자, 그럼 다시 부러워하는 거는 잠깐 Okay, sorry. 네, 멈춰놓고 인컴으로 돌아가서 소득을 영어로 뭐라고 한다고요? Income. 인컴. Income. 다양한 단어들이 있어요. 그래서 뭐 임금, 급여를 나타낼 때 Wage. 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 인컴은 그 받는 사람 입장에서만 인컴이지만 wage는 Right. 줄 수도 있고 받을 수도 있겠죠. wage. Right. 그리고 급여, 보수를 나타내는 또 다른 말 Pay. 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 pay는 뭐 일을 한 번 하고 받는 걸 보통 pay라고 하지 wage. Right. If you do just a one-time job. Then it's wage, yeah. But Yeah. your pay is like usually we do it for like monthly pay, like, I don't know. I see. I was 급여, I don't know. What were you saying? I was actually saying the opposite. Oh, 근데 상황에 따라 다른 것 같아요. sorry. Maybe you can
get some pay for a one-time thing, wage. 둘 다 I mean, 되겠네요. you can use them. I mean, 예, 그래서 이거는 개인적인 성향 차이인 것 같고 또 만약에 꾸준히 받는 월급 같은 경우는 salary. 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 이건 익숙하시죠? 그리고 소득, 수입 좀 길게 봤을 때 Right. Earnings. Earnings. earnings라고 합니다. 특히 기업에 대해서 이런 말을 많이 하죠. earnings report 뭐 이런 Earnings 식으로. report. 네, 뭐 소득 보고서 같은 거 Like- 이렇게 이야기를 하겠죠. Yeah. 자, 그러면 다음 문장으로 바로 넘어가 보겠습니다. Some people in Australia, they try to avoid paying it back. Some people in Australia, they try to avoid paying it back. 이 문장도 재밌는 게 some people in Australia, 잠깐 쉬고 they라고 했습니다. 사실 they는 필요하진 않아요. True. Some people in in Australia try to avoid paying it back. 네, 그렇지만 이렇게도 많이 하죠. Yeah, we talk like that a lot. Yes, because you need to think and also you want to make your sentence more, I guess, clear, Yeah. concise. It 네. still makes sense talking, 그렇죠. but maybe not writing. 네, 글을 쓸 때 하고 이렇게 말할 때 조금 다른 거죠. 뭐 한국어로도 구어체와 문어체가 많이 다르듯이 Some people in Australia 이야기를 꺼냈습니다. 그리고 호주에서 어떤 사람들은 they 주어를 또 한 번 말해주고 try to avoid paying it back. pay 하면 돈을 내는 건데 pay back 하면 갚는 거죠. Right. Pay it back the money that you received. 네, 그래서 paying back 하는 것을 대출금 갚는 것을 피하려고 노력한다고 하네요. 어떻게 함으로써? By keeping jobs where the income will be low. By keeping jobs where the income will be low. Interesting. 아까 그 조건이 있다 보니까 이렇게 하나 봐요. Keeping jobs, 유지하는 거죠. 아니면 그런 일자리들만 계속해서 하는 거죠. Where the income will be low. 소득이 낮은 일자리만 계속 유지를 함으로써. 그리고 And then people who've done expensive degrees like law or medicine, and then people who've done expensive degrees like law or medicine, and then people, 그리고 사람들 who have done expensive degrees, 비싼 학위를 한 사람들. 비싼 학위라는 것은, of course, the tuition fees were high. definitely a 네. lot higher for law or medicine than everything else. And therefore, naturally, your student loan debt will be higher. Much higher. 네, 그래서 비싼 학위를 받은 사람들, 그런데 예를 들어서 law, 법학 또는 medicine, 여기서는 약 아니고 이제 의학이죠. medical studies. Medical studies. 그들은 어떻게 한다고요? A lot of them will go overseas. A lot of them will go overseas. 그들 중에 해외로 가는 경우가 많다고 하네요. And why is that? Where their income isn't recorded in Australia. Oh. Where their income isn't recorded in Australia. 해외로 가게 되면 해외에서 소득은 호주에서 기록이 안 되거든요. 네, 그런 요령을 사실 쓰는 사람들도 있다고 하네요. They're so lucky. We can't do that either. I don't think that's something that you should be actually jealous of. I know. 예. 그렇지만 이런 어떤 요령을 쓰는 사람들이 많이 있다는 것도 알려져 있나 봐요. 이렇게 소피 씨도 알고 있고 어떤 문제가 되는 것 같은데 그 다음 문장. Then they never end up having to pay it back. Then they never end up having to pay it back. Maybe they'll have to live there forever. Yeah. 뭐 좋은 건지 나쁜 건지 모르겠지만 그러면 대출금을 안 갚아도 된다는 거죠. 기록이 안 되니까. 뭐 그리고 계속 외국에서만 생활을 하니까. 그런 다음에 So I've been wondering. 여기에서 이제 뭐가 궁금한지 그 내용 자체가 소피 씨의 약간의 유머가 들어가 있어요. I don't think she really means it. 진심은 아닌 것 같은데요. 무슨 이야기를 했죠? I think she means it. Because I haven't been working since I had my baby. Because I haven't been working since I had my baby. 저는 아기를 낳고 나서 일을 하지 않았으니까. 아기가 태어나고 뭐 3년 전쯤에 태어나고 일을 시작을 전혀 안 했으니까. 그 다음에 So do you think if I ever go back to work again? So do you think if I ever go back to work again? I never go back. Oh, so do you think if I never go back to work again? 살짝 차이가 So 있어요. do you think if I never go back to work again? 네, ever라는 것은 돌아가면, never라는 것은 Right. 전혀 돌아가지 않으면. That's very true. 네, so you read it wrong. I I'm corrected sorry, you. my mistake. Thank me. Okay? I'm indebted to you. indebted 이렇게 이제 빚을 졌다. 고쳐준 거에 대해서 잘 썼습니다. 그래서 일을 다시 시작하지 않으면 이란 말이죠. 마지막 문장. I mean, maybe I'll never have to pay off my debt. I mean, maybe I'll never have to pay off my debt. 저도 대출금을 안 갚아도 되는 걸까요? 라고 하면서 약간 옆에를 보면서 눈치를 보는 약간의 연기를 해주셨습니다. Okay, so that's it for
Sophie's story for today. That is. And Yes. so now, before we move on, we're going to give you a chance to practice the things we just taught you by listening to it 2 times more. The first time with English subtitles That's right. and the second time without. Okay. So, let's watch. You know, going to university in Australia is pretty expensive. I mean, I guess we've got it pretty good because the government will still pay for part of your degree and then they will give you an interest-free loan pretty much with no questions asked for the rest. But that's still $20,000 to $60,000 that you've got to pay off. And you have to start paying as soon as your income reaches a certain level. Some people in Australia, they try to avoid paying it back by keeping jobs where the income will be low. And then people who've done expensive degrees like law or medicine, a lot of them will go overseas where their income isn't recorded in Australia, and then they never end up having to pay it back. So I've been wondering, because I haven't been working since I had my baby, so do you think if I never go back to work again, I mean, maybe I'll never have to pay off my debt? You know, going to university in Australia is pretty expensive. I mean, I guess we've got it pretty good because the government will still pay for part of your degree, and then they will give you an interest-free loan pretty much with no questions asked for the rest. But that's still $20,000 to $60,000 that you've got to pay off. And you have to start paying as soon as your income reaches a certain level. Some people in Australia, they try to avoid paying it back by keeping jobs where the income will be low. And then people who've done expensive degrees like law or medicine, a lot of them will go overseas where their income isn't recorded in Australia, and then they never end up having to pay it back. So I've been wondering, because I haven't been working since I had my baby, so do you think if I never go back to work again, I mean, maybe I'll never have to pay off my debt? 네, 이번에는 이해가 좀 더 많이 되셨죠? I hope so. I really enjoy the way that she talks. I really like her personality. I think it's cool. We were talking about it before the Yeah. show. 방송 전에 잠깐 이야기했었는데 소피 씨의 말하는 약간의 그런 이야기하는 방식이 이렇게 아무런 특색 없이 가다가 갑자기 중간중간에 살짝 웃잖아요. 이게 재밌는 것 같아요. I like it. 네, 앞으로도 좀 많은 이야기를 해주시기를 바라겠고 오늘의 보너스 코너로 또 넘어가 볼까요? Oh, yeah. It's time for culture keyword.